space. For example, CID Moosa, when there is no OTT, I knew in my childhood about that film. I knew about that, like Meesha Madhavan. Yeah, I knew about that film, like, in my childhood. There is a relatability. That's the reason Premam was super hit everywhere. Like, സാർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മറ്റേ ഒരു അമ്മയായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയായിരുന്നോ അതോ വേറെ ഒന്നുമില്ല, അത് അവസരം മാസമായിട്ടാണ് വരുന്നത്? അത് ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടാണോ ചെയ്തത്? അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ആ കൾച്ചറൽ റെഫറൻസ് ഇവിടെ എത്ര ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയില്ല. അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റർ വരും, അത് നമ്മുടെ ആക്ടർ ഉപേന്ദ്ര സാറുടെ പോസ്റ്ററാണ്. സോ അത് ആക്ച്വലി ഈ ക്യാരക്ടർ അവരുടെ ഫാനാണ്. ഉപേന്ദ്ര സാർ ഒരു പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് തമിഴിൽ കാഞ്ചനയുടെ റീമേക്ക്, അതിൻ്റെ പേരാണ് കൽപ്പന. സോ അതിൽ അതിൽ ആ ഒരു ലുക്കിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്. മേ ബി ഹി ഗോട്ട് ഇൻസ്പയർഡ്, ദ ക്യാരക്ടർ ഗോട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ പേഴ്സൺ. അതാണ് എൻ്റെ റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും, അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ വരും. അത് അവിടെ നിന്ന് വന്ന റെഫറൻസ് ആണ്. ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഫാന്, ഒരു ആക്ടറുടെ ഫാന്, അങ്ങനെ ആ റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് അവൻ വരും. അത് കുറച്ചും കൂടി മാസമായിട്ട് വന്നു. ഈ 2025 പൊതുവേ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ്, ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് സിനിമകൾ വലിയ രീതിയിൽ ബോക്സ് ഓഫീസിലടക്കം വിജയമാവണം. ടൂറിസ്റ്റ് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ 3BHK, ശരിക്കും അതൊക്കെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രീമിയർ ഒക്കെ വെക്കാൻ? ഇതിന് മുമ്പ് 2006 ഇയേഴ്സ് മുമ്പിൽ ഇത് തുടങ്ങി. ആർക്കറിയാം, നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ trend, like, it always changes. Like, sometimes we need to see action cinemas and then that ends. That's called saturation point. Anything cannot cross a saturation point. So once that saturation point ends, then people want to watch something subtle, something humorous, and comedy always has space. For example, CID Moosa, when there is no OTT, I knew in my childhood about that film. I knew about that, like Meesha Madhavan. Yeah, I knew about that film, like, in my childhood. How did that happen? There was no subtitle, there was no OTT. I think comedy has that power. It translates, when you reflect your face in cinema, like, if cinema acts like a mirror, nammade oru athra oru simple aayittu vannal, there is a relatability. That's the reason Premam was super hit everywhere. Like, you can connect with those kind of characters. I think it's not a trend. Only, comedy is not a trend. Comedy is always the truth. It's always, you always want to laugh. You always want to have a friend, like, who would make you laugh for 2.5 hours. If it's cinema, then nothing like it. Yeah. Ravianna, do you had any reference for this Ravianna character? No, not at all. My reference was our director, that's all. Because he had trained me a lot to do that character. So, like, I was, in my case, I find myself extremely lucky because the 6 years before, when he has done his first draft of the script, so that time, after his completion, he told me that this Ravianna character will be played by me. But every year I was in a doubt whether it will be done by me. So finally, in 2025, when we shot it, yes, I have done the character of Ravianna. And whatever Ravianna you see on screen, it is not me who have done that. It is because of this director who had trained me a lot to get into the screen, to get into the character, and that's what you're seeing right now.